In previous lesson, we learned some counter suffix and sentence including counter suffix. Today, we will learn question sentence using them. Let's go. いくつリンゴを買いましたか？いくつリンゴを買いましたか？ How many apples did you buy? The word いくつ is used when asking how many things there are. 私は3つリンゴを買いました。私は3つリンゴを買いました。I bought 3 apples. So, when counting things, 個 or つ is often used. 1個、2個、3個、4個、5個。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つと not to be added つ。Counter suffix つ have unique pronunciation, but it is frequently used when counting something. So let's remember. Okay, next. リンゴは何個ありますか？リンゴは何個ありますか？ How many apples are there? 5個あります。5個あります。There are 5 apples. 何 plus counter suffix is also used when asking how many things there are. Other examples, 教室に日本人学生は何人いますか？教室に日本人学生は何人いますか？ How many Japanese students are there in the classroom? 10人います。10人います。There are 10 Japanese students. 毎日何時間音楽を聴きますか？毎日何時間音楽を聴きますか？ How many hours do you listen to the music every day? 2時間聴きます。2時間聴きます。I listen to the music for 2 hours. Okay. Lastly, I'll show you the word どのくらい。どのくらい is used to ask the length of time. Example sentence. どのくらい東京に住んでいますか？どのくらい東京に住んでいますか？ How long have you lived in Tokyo? 7年間東京に住んでいます。7年間東京に住んでいます。I have lived in Tokyo for 7 years. Other examples. 静岡から東京までどのくらいかかりますか？静岡から東京までどのくらいかかりますか？ How long does this take from 静岡 to Tokyo? 新幹線で1時間半ぐらいかかります。新幹線で1時間半ぐらいかかります。It takes about 1.5 hours by 新幹線。So, どのくらい is used to ask the length of time something takes as well. And ぐらい is added after a number with counter suffix to mean about 1時間半ぐらい about 1.5 hours. Okay? That's all. See you next time.